Surah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد ثم السلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم الأجمعين إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now we've been looking at Surah Yasin, just a little bit of a recap, that we had some practices that we would do every day. When we woke up, it would be Assalamu alayka ya Aba Abdullah. We would say Assalamu alayka ya Ala Yasin, which is to all the Ahlul Bayt, and Assalamu alayka ya Sahibul Zaman, Ajalallahu Faraja. These are things we do, and Astaghfirullah Rabbi wa Atubu ilayh. This was just something we started off as. Surah Yasin, Surah number 36. As I tell the children, stop saying I love you to your mom and dad, say I 36 you. And that way you will always remember number 36, because Quran is amazing, and Surah Yasin is Qalbul Quran. This is just a bit of a recap. And I said we divided Surah Yasin into 7 sections. Every time you look at a surah of the Quran, you should know its focus. The moment somebody says a surah, any of the 114, the least we can do is know, I know what this surah is about. So if somebody said Surah Yasin, immediately in our heads should come up 3 things. One, it talks about usul. It talks about the 3 things, which is one God, divine guidance, and accountability. The second thing it talks about gives a practical example, which we've been talking about, is Habib al-Najjar. So it talks about Habib. Habib is a friend as well, and today we'll talk about Habib as well. And the third thing it talks about, it says reflection on creation. Just sit for a minute and think and look around you and see what's happening. Look at history. You know, we looked at Yasin when it says we've put a wall in front of them and behind them. It's because they cannot see what's in front of their faces. They're only looking at themselves. So yesterday where we stopped at the people of Antakya. And I told you that
Quran doesn't give you a name because it wants you to focus on the story. But a hadith gives us the name, and it tells us that the people of Antakya were not inclusive. Anybody who did not fit into their social status or their economic status or the way they were, they looked down upon that person. Not only did they look down, and maybe you understand this term natwar, they took them out of the city. I don't want to see you because you don't look like me. We are told Habib ibn Najjar was poor, number one. Number two, we are told although he was a carpenter, he had, some say he had leprosy, some say he had white patches on his face. Whatever it was, he didn't fit into their mold. And thirdly, he was someone who could speak the truth. And they didn't like that because truth hurts. When somebody tells you you're doing something that's not right, it's sort of, oh dear, what's the problem? So they sent him away 12 miles out of town. And yesterday where we stopped, we saw that he came running and he's telling his people, follow the prophets. Now let's see what happens. So if you've got your books, it's on page 18 in your Qurans, you can look wherever you have, and you find 3 sentences, ayah 22, 23, and 24, which is self-talk. So this is Habib talking to himself. He says, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. This is self-talk. It is all I. He's telling himself, why should I not be the one who is attached to the Rabb who created me and to whom I will return? I repeat again, every salah we say إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Let me just talk about Surah Al-Fatiha for a minute. So if you look at Surah Al-Fatiha, which you recite in every salah, you can divide it into 3 parts. Imagine you have no God. Can you imagine that? You can't, but try imagine you've got, and you're going shopping for a God. No ChatGPT, no Claude, no nothing. You're going shopping for a God. And you find a God who is Rabb, who is Malik, who is Rahman and Rahim. So you've looked everywhere in all the books, interfaith, you went into every religion possible, but you found that this God that Muhammad talked about was a Rabb, which means he takes your hand and step by step, he takes you to your full potential. You found that this God was Malik or Malik. You can say Malik Yawmiddin or Malik Yawmiddin. He was the one to whom you're answerable for on the day of judgment. You're accountable to him. But you also found that this God was Rahman and Rahim. Incredibly merciful. 70 times more merciful than a God. So when you went shopping and you went to this shop and they were selling gods, you looked at this one and you thought, this is the one I want. Not only for me, but like Habib al-Ajjar, I want it for Stanmore as well. So you say, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Immediately there is a change where you say, we will attach ourselves to you, we will do your ibadat, means we will only attach ourselves to you and we will ask you for help. Isti'ana is different. Isti'ana is not just madad. It's not just help on its own. Isti'ana is something I'm doing and I'm getting stuck at. That's why I say, nasta'in, ya Allah. I've started this process of wanting to be on my journey towards my full potential or my personal best, and we need your help. And I can't do it on my own. I need Stanmore. I'm sorry, I'm going to pick on Stanmore because to me, this is my community. So I need them. That's why we say, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. So the angels come down. Now you imagine while you're praying, all these angels. I will give you a little bit because I'm used to talking to children. You can't pray. That's not salah. Take your time. So imagine when you say, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, all these angels are standing in front of you. And they say, hi, Baba, suka bejatane. And if I went up to even a normal human being, and I said, please, mane madad karne, please, I need help. The first thing they will ask me is, what do you need help with? Even if they don't like me, they will still say, suka beje Baba, jaan chor mari, right? The angels do that, all sitting on this musalla. So you say, ihdina sirata mustaqim. Guide us, and we talked about it. Guide us to our full potential. Everyone. I can't do this on my own. Ihdina sirata mustaqim. So I do that. I ask them, that's Surah Al-Fatiha. And then obviously the answer comes. Sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Follow the path of those who have been successful.
Siratal ladhina an'amta alayhim, on whom I have showered blessings, not on whom there is anger and not those who are lost. Now this is one of them. This is an ordinary carpenter. So the first thing I'm told is, sit down and self-talk. Tell yourself, is it worth it to follow what other people say? Or is it worth to be able to attach myself only to Allah? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. To Him I come, from Him, and to Him I will go. Why should I do anything else? And then he's talking to himself. He says, اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنِ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنْهُمْ. You know this ayah, don't you? شَفَاعَتَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْكَثُونَ. He talks to himself. He says, all these years, Habib Najjar is saying to himself, all these years you threw me out of here because I wasn't socially compatible. I wasn't economically compatible. I wasn't as clever as you. You looked down upon me, you threw me out. Yet, you've got nothing. You are not the people I'm supposed to think about. I'm supposed to look at me and my relationship with Allah. And he said, if I were to follow what you said, which he did for a little while, he was thrown out. He says, Inni idhal lafi dhalalim mubin. Now what have they realized? They've realized that we don't work. Our opinions don't work. We could have talked nonsense about him, but it made no difference. He came up and he told us the truth. Made no difference at all. So now they think the best thing to do, we tried to exile him, didn't work. So now let's just kill him. Let's just silence him. Now, a hadith tells us that they either tried to suffocate him or they tried to put him into a well like they put Yusuf in a well. And why? Take this, imagine this. Imagine this person that you've been trying to bully all your life, and that person stands up to you and says, okay, what can you do now? Tell me. Because I have God on my side. What can you do? What can you tell me that is even worse than that? So now they think we better silence him. So they try to throw him in a well. While he's being dragged away, imagine, he's turning towards the messengers and he says, Inni amantu, and you know this, birabbikum fasma'un. Hear me. I believe in your messengers. I believe in your Rabb. Hear me. I believe. And he's screaming and he's shouting. But they just want to silence him. All of us, when we see something that is uncomfortable, we want it to go away. If it doesn't fit our mold, we don't like it. Don't want to see it. We just heard a talk about dementia. We have a SEND team in this. It's an amazing community. The moment we see somebody with dementia, somebody who can't remember, somebody who's not doing things right, somebody who's saying things that are not right, or we see somebody who's disabled or not right, we sort of think, I can't send him to the team. We don't get involved. We were just having a conversation before this, before the majlis, and I was speaking to Zareen sitting over there. She's been this community's major matchmaker, right? Now, we get people who are interested. London Jamaat has a beautiful team called Cupid, Q-P-I-D, not C-U-P-I-D, okay? It's a Q-P-I-D. And we find people, when their children are already married, they don't want to know. They don't want to help. Well, what about all this big community? What about everybody here? We all need help. They're all our boys and they're all our girls. We'll have this conversation later on, and it's not what they... So he says now, Inni amantu bi rabbikum fasma'un, and they kill him. They silence him because it's uncomfortable to them. The moment he is killed, he's told, Qila dkhulil jannah. Enter Jannah. Can you imagine? The moment he is killed, no waiting, no nothing, no munkar, nakir, nothing at all. Immediately he's told, Qila dkhulil Jannah. Now I say this all the time, and I repeat it again. And I say to the children, if somebody told me, Qila dkhulil Jannah, I'd say, yes, made it. Khalas, no more. I don't want to know anybody else. I just want to walk into Jannah. He didn't say that. What did he say? He said, Qala, ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li. Okay, you tell me what it says. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. How I wish that my people knew. These people of Antakya, who are these people? They bullied him, they exiled him, they didn't want to know him.
Whatever disease he had, they didn't want to know because he didn't fit into their mold. These same people, he said, that I wish they knew how it would be good to be forgiven and to be honored. I'm going to look at these two subjects because these are the two he has picked, okay? So the first one, I'm going to look at forgiveness because you cannot put any makeup on until you take the old one off. You can't start doing anything in life unless you've been forgiven. And forgiveness is not difficult. Don't listen to anybody who says it's difficult because Quran is Quran. You can't compete with it. You can't compete with the Prophet, okay? So, whatever anybody says, have a paradigm shift. Take it out of your head. I'll give you an example. When my little one was young, very young, she's 25 now, when she was 5 years old, she used to watch Nemo. Did you watch Nemo? Finding Nemo. Come on, if you haven't watched Finding Nemo, you're allowed to watch it, by the way, okay? So Finding Nemo, we used to watch Finding Nemo. And Nemo his parents are killed by a barracuda attack. You know that, right? So if during watching Nemo, you gave her fish and chips, she would say, Mama, I can't eat fish. Because how can I eat fish? Nemo is my friend, and I'm going to be eating Nemo. Because in her head, Nemo was really alive. But the moment Finding Nemo switched off, Mom, where's my fish and chips? Okay, why? That's called suspension of belief. Okay, so the human being needs to suspend their belief. Very often, again, I was talking to someone, and the wise people are all sitting there. Huh? So somebody said, because in childhood somebody has said something to you, and therefore we have biases. So if you tell somebody on Cupid, this person is not a Khoja, they say, I don't want to know. Why? He's a Shia, no? Or she's a Shia. But she's not a Khoja. So suddenly our brain switches off. Anyway, that's not my topic here. My topic is forgiveness. So, suspend your belief about forgiveness. What does Quran say? Look at ayah 33 of surah number 8. He says, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. In fact, this is the second part of the ayah. Please write it down, 0833. If you forget everything about today, remember 0833. I've been talking about it for quite a while. The first part of the ayah says, as Muhammad is amongst you, I will never punish you. The second part says, I will never punish you if you do istighfar. So can you imagine? All you have to do is astaghfirullah all the time. And even of those angels, when they come in the grave and they say, I astaghfirullah, don't come near me. Make it a habit. Astaghfirullah. I'll go through some hadith. Ghifar is a helmet. It covers your head. When a soldier goes out to fight, he wears a helmet. Right? Istighfar is asking Allah to forgive me and to cover me and to protect me from the sins I've committed myself. That's what istighfar means. Istighfar means, Ya Allah, I've done this. I really don't want it to come back to me. That's why you say, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Okay. In Hadith Qudsi, he says, oh, son of Adam. And this is Hadith Qudsi. You can pick it up. You can search engine in whatever you want. He says, I forgive whatever sin you've committed. He says, oh, son of Adam, as long as you ask and hope for my forgiveness, I don't care if your sons reach the height of the heavens. If you ask for forgiveness, I will forgive you. If you bring me an earth load of sins and then ask an earth load of forgiveness, I will forgive you. Okay, you don't want that? Go to Quran 39:53. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Or those who have committed sins against themselves. La taqnatu min rahmatillah. The worst thing is losing mercy in the whole, losing hope in Allah. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah forgives all sins. Innahu huwal ghafurur rahim. It is we who don't forgive. We're the ones who hold on. We don't forgive ourselves. He forgives. The moment you ask him, Ad'uni astajib lakum, call me and I will answer you. So I'm telling you, forgive me, forgive me. Look what he says in Hadith Qudsi. He says, if anyone acknowledges that I have the power to forgive sins, I will forgive them. The problem is in my head. My head says, how can he forgive me? No. It's telling me I would not forgive, so how can he forgive? But you are not God. You, me, I am this lowly human being who holds on to grudges, who holds on to resentments, who cannot forgive something that happened 100 years ago. It happened in a family. You've read, you've listened, okay.
Are you allowed to watch Romeo and Juliet? I don't know. I'm not a faqih. So if you watch Romeo and Juliet, for thousands of years, they held on to the problem. Oh my God, if she's a Merali, no, Amara Garma nahi posai. I hear that in Cupid, right? What is wrong with you? What is wrong with our heads? Here, we want forgiveness, but we cannot forgive. Why did the Prophet marry Zainab? You know what you and I will do on the day of Ashura? What are we going to read? In the Amal of Ashura, Suratul Ahzab and Suratul Munafiqun. What does Munafiqun talk about? It talks about external problems and internal problems. External problems was Suratul Ahzab. Internal problems was the Prophet's own adopted son, the one who he called him Zayd Muhammadi. He married Zainab. Why does he marry Zainab? Because the Prophet says marry Zainab. They don't get on. Not because they're bad, but sometimes you bring the worst down each other. You can't say he said, she said, you said. What happens then? Suratul Ahzab says, you cannot call any child that you adopt your own. They belong to their biological parents. Then the Prophet marries Zainab. I repeat, the Prophet marries Zainab. Why? So that you and I understand that whether you're divorced or whether you're widowed, it makes no difference. You are you. He took that stigma away. And then he said, do you want to gossip? Instead of gossiping, remember Allah. Take your tasbih, astaghfirullah. Because you know you want to gossip. Can you imagine if a Zakir here married his, inverted brackets, daughter-in-law? We would say, Nat by Rajanati mimbar upar beswa. That's what we would say. But this is Quran, this is what we read on the day of Ashura. So we take this rubbish out of our heads. Istighfar is doing that. Istighfar is not only asking forgiveness as in, I'm sorry I prayed late yesterday, or I did. It is, take this rubbish out of my insides. Move it out. No mispreconceptions. I say this to the children all the time. One judge position taken. When it's empty, we'll all apply, all of us. Application to be judge. We cannot judge anyone. We don't know what their shoes are holding. We have no idea. Take them at face value. So this is what he does. He says, Bima Ghafarali. Because they were preemptive. They were not inclusive. They said, oh, this is how people should be. So now we go on to the next part where he says, وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. And this God gave me so much honor, the honor that you didn't give me. Now let's first look at one thing, okay? Where does honor come from? I'm trying to find the piece of paper I wrote it on so I don't forget. So honor comes from four things. One is family. You say, I come from this family. Where do I get this from? I get this from the Quran and I get this from the Ahlul Bayt. When Imam Hussein stands in front of the army of Yazid, what does he say? He tells them, do you know who I am? Do you know who my mother is? Do you know who my father is? We also find in Surah Maryam, when Sayyidah Maryam comes to her town with a baby, what do they say? Ma kana abuka, Sa'in, your father wasn't bad. Wa ma ummuki baghiya, your mother wasn't bad either. What have you done? You've got a baby. Anyway, she said, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. She points to the baby and the baby talks. So the first thing that gives you and me honor is where we come from, our family. Because we say we are from this family, and suddenly people will say, okay, this is a family thing. The second thing that gives us honor is our companions, our friends. And that's what we're going to talk about today, okay? Friends make you and me who we are. The Prophet said after the advent of Islam, the greatest thing that the human being has been given is friends. That is why you say, Ashab al-Rasul, the companions of the Prophet, Ashabul Ali, all the rest of it. The moment you say Ashab, even the one who never saw the Prophet and the Prophet called him an Ashab, and you can do your homework and tell me who he was. So when you talk about him, he was a companion of the Prophet. The greatest thing is to say, I am your friend. And remember, friends are not just these friends that I talk to. This community is a friend, isn't it? We are part of this community. We are Ahlul Baytis. We are sitting on this farsh. We are Hussainis. We look out for each other. So the first was family. The second was friends. The third one is what I do with what I know to give humanity something back. So if I'm a doctor,
if I'm a dentist, if I'm an accountant, whatever I do, whatever profession I'm in, and maybe I don't have a profession, I only know how to make rotalis, so I will go to Masumalo, right? It doesn't matter. Whatever I do, how do I serve the community? Even if you didn't have family, you didn't have friends, the moment you start serving the community, you have something with you. You have served humanity. Anybody know the fourth one? I'm waiting. Somebody's got to tell me what the fourth one is. There are 4. Anybody? Sorry? God. That's a good one. God. Okay? So how my relationship with God, but that's my personal relationship. Okay. Now these people of Antakya took this away from Habib and Najjar, took everything away. They sent him away. If you and I are sent out of the community, you don't have a family because your family is scared of looking back at you. You don't have friends because your friends are ashab, they've pushed you away. And you were good at carpentry, you couldn't help because they wouldn't let you help. That's why he's saying that honor is really important. And he's saying this honor comes from Allah. Tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u. Biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. So Allah gave him honor through his death and through his story. Okay? Now today we're going to talk about friends, and inshallah we'll talk about everything else later on because that's where we're going towards. So can we have a salawat, please? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. And the Prophet says the company you keep is really, really important. And he gave an anecdote. This is an anecdote from the Prophet. He said, imagine a man who went to visit a perfume seller. If you went to visit a perfume seller and the perfume seller was your friend, you may not come out with a lot, but you'll come out smelling of musk or perfume, right? This morning I had a Taiba come up and she said, she puts perfume on here. So she said, just rub your hands on here. So I'm doing that. So a perfume seller comes out with perfume. If you had a friend who was a blacksmith, there's nothing wrong in being a blacksmith, but this is an anecdote the Prophet is coming. You will either come with burnt clothes, because the sparks will go on your clothes, or you will come out smelling of smoke. Have you ever fried something and come out of the kitchen? Okay, I rest my case, okay? So the Prophet says that the effect of your friend will rub off on you, just like whether you had a friend which was a perfume maker or not. So he says, and a friend is a mirror of a friend. I'm just quoting the Prophet here. He told his companions, whenever you see a garden of Jannah open in front of you, run. Like Habib and Najjar, run to that garden. So they said, Ya Rasulullah, what are you talking about? Where are these gardens? He says, those gardens are a friend. So he said, well, there's fake friends these days as well. So the Prophet gave him 3 things. He said, 1, a friend is one who reminds you of divinity. When you see them, they remind you of divinity. When they talk, they increase your knowledge. Not about other people, huh? They increase your knowledge. You learn something whenever you come out. And the 3rd thing is, their deeds remind you of akhirah. Now, I recited this a few years ago, but I'm going to go over it again about what the Quran talks about, friends. So the first friend it talks about is Surah number 3, ayah 118. I am looking at the clock. Surah number 3, ayah 118. And he talks about bitana friends. Do you know what bitana friends are? Batan is your stomach. Bitana friend is a belly friend, not a pregnant friend, huh? Because if you Google belly friend, they tell you 2 pregnant people. La, la, la. Bitana friend is a person who will listen to you. Ne Gujarati ma me ke I badu pet ma rakse. I badane kewa nahi jai. Khoja News is not on Khoja News the next day. It is there. And they will throw out the husk, they will keep the kernel, and they will try and help you. Now, we all know what sort of friend that is. It's a friend whom you can go and talk, and their friend will say, they will listen to everything, and then that's fine. That's okay. It'll stay there. And then they will tell you something that they took out from that conversation, and they may tell you off. Okay. The second friend the Quran talks about is in Surah An-Nisa, and it talks about, I won't go through the whole ayah, but it says, Ulaika Rafika. You know Rafika from Lion King. Rafiki. Do you speak Swahili? Okay. The word Rafiki is an Arabic word. It comes from the Arabic word mirfaq. Mirfaq is a cushion. Now, I don't know about you, but if you have lots of cushions, you lean on them. Unless they're those decorative cushions on your bed, which you throw away at night, okay? It's on the floor. Oh, you don't do that? Okay, I do.
But the cushions that are in the lounge, I lean on them. So another type of friend is a friend called a Rafiki, one that you can just go sit and just relax with that friend. Not necessarily bitana, but he's a friend. The third friend the Quran talks about, Surah An-Nisa, ayah 125, وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. A Khalil is an amazing friend. What hurts you, hurts them. And a Khalil is really, really close to you, right? Then you come to another friend called a Qareen. Now, a Qareen is a rope that ties two camels together. A Qareen is a friend. Wherever you look, he's there. Even if you don't want to see him, he's there. But they're always there. Not necessarily a bad thing, because at least they're there. At least there's somebody. I suppose a Qareen is somebody you will put on your emergency contacts, because you know, phone kare samne aavi jaise. Okay. The next one, is Sadiq. You've heard of Sadiq, right? Sadiq is a true friend. And then if you combine all these together, you have a Habib. A Habib is a heart friend. I don't know how to explain to you what Habib is. A Habib doesn't give up on you even when you mess up. A Habib is one who is always there. A Habib is one who feels your pain so much that they feel like it's their pain. And if you find a friend like that, for God's sakes, don't let them go. Bug them to heaven. Keep them there. Hold on to them and don't let go. So this is a friend that we talk about, which is Habib, and we want to be that. Inshallah, I'll try and do a paper on all the names of the friends, because you've been asking me that for a long time, and we can go over them. But can we go to Gujarati? I've got 18 minutes and 34 seconds. Okay, can we have a salawat, please? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. તો આપણે સુરત યાસીનને જોઈ છે ને સુરત યાસીનમાં તમે મને થેન્ક યુ તમારો ફીડબેક આટલું બધું હતું તો એક ફીડબેક હતું કે જ્યારે આપણે પહેલું સેક્શન કહેલા સુરત યાસીનમાં 7 સેક્શન છે આપણે પહેલું સેક્શન કહેલા ત્યારે આપણે કીધા કે રસૂલ અમને શું શીખાડે છે અને રસૂલને ખપતું હતું કે અમે શું કરે યાસીન વલ કુરઆનિલ હકીમ ઇન્નકા લમિનલ મુરસલીન અલા સિરાતિમ મુસ્તકીમ તો આ સિરાત શું છે જો આ સિરાત હોય મારું પર્સનલ બેસ્ટ તો એ સિરાતમાં કરવાનું શું છે હવે કુરાનમાં અલ્લાહ કહે છે આ જ સૂરતુલ અહઝાબ જે આપણે પડશું અમાલે આશુરામાં લકદ કાન લકુમ ફી રસૂલુલ્લાહી ઉસ્વતુન હસના રસૂલમાં જો અમને કોઈ ઉસ્વા ખપે જો અમને ખપે કોઈ એક્ઝામ્પલ કે અમે એને ફોલો કરે તો અમે એ રસૂલને ફોલો કરે તો તમે મને પૂછ્યા કે આ રસૂલ શું કહે છે કે અમે શું કરે તો હું ઇંગ્લિશમાં વાત કરી કે આપણા પાસે એક કિતાબ છે જેનું નામ છે સુનન નબી તેમાંથી થોડુંક લીધી છું કે કદાચ આપણે એમાં જાશું પછી આપણે થોડુંક ઇસ્તિગફાર ઉપર જોશું તો અમે જો રસૂલને જોઈ તો બધી વસ્તુમાં એ અમને કીધા છે શું કરવાનું આજે આપણે સાંભળ્યા થોડું ટોકમાં કે અમે શું ખાવાનું લીફી વેજીટેબલ્સ બીજું શું કીધું ગુડ ફેટ્સ તો રસૂલ શું ખાતા હતા તો પહેલાં તો એ 13મી 14મી 15મીના રોજા રાખતા હતા કોઈ બી મહિનામાં 13, 14, 15 ન રખાય હું હંમેશ કહું કારણ કે જે દવા ખાતું હોય જેને ઝઈફી હોય જેને પ્રોબ્લેમ હોય એ રોજા ના રાખી શકે તો ના રાખી શકે તો કદાચ 13મી 14મી 15મીમાં અમે ખાંડ ના ખાય એટલું તમે કરી શકે ને શુગર આઉટ ઓકે ખાલી લીફી વેજીટેબલ્સ જેટના રૂબી આપણને કીધી ઓકે જસ્ટ વેજીટેબલ્સ ખાઈ શકે છે કઠોળ ખાઈ શકે છે રોટલી ને કઠોળ પાણી ડેફિનેટલી પીવાનું ગોળી ડેફિનેટલી ખાવાનું પણ 13મી 14મી 15મી મારી મમ્મી મને કહેતા હતા કે મારાથી નથી થતું તો હું એને કીધી એટલીસ્ટ સહેરી માટે અમે ઉઠે સહેરી ખાય અમે પછી અમે નિયત કરે કે આજે જેટલું મારાથી રોજો રખાશે એટલું અમે રોજા રાખીશ પછી જ્યારે દવા ખાવાનો ટાઈમ હોય ત્યારે દવા ખાઈ લેવાનું નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ અલ્લાહ રહમાન ને રહીમ છે રસૂલ હલેક મંડેના થર્સડેના રોજો રાખતા હતા મંડે એન્ડ થર્સડે ઓકે એ શું ખાતા હતા થોડી વસ્તુ આપણે જોઈએ એ ખાંડ નહોતા ખાતા ખાંડને આપણે શું કે ચીની કહેતા હોય ખબર ને શું કહેવાય ઓકે શુગર નહોતા કહેતા એના બદલી હની ને ડેટ્સ મધ ને ડેટ્સ થોડુંક અમે રિપ્લેસ કરીએ અમારું ડાયટ યાને ખાંડ ના નાખે મધ ને ડેટ્સ નાખે એ જ્યારે બી ડેટ્સ ખાતા હતા તો એના સાથે ક્યુકમ્બર ખાતા હતા ક્યુકમ્બર કાકરી અમે કહે ને કાકરી ખાતા હતા એ વોટરમેલન ખાતા હતા ગ્રેપ્સ ખાતા હતા ને એ એટલીસ્ટ વીકમાં 3 કે 4 ફેરે
હારીથા કે ના સમજા શુરબો તમે જાણો ને, શુરબો એટલે શું? મારા પાસે કાંઈ વધ્યું હોય તો હું શુરબો બનાવું, રાઈટ? તો એ શુરબો બહુ ખાતા હતા. વિનેગર, ઓલિવ ઓઇલ, જે રૂબી આપણને કીધી, ગ્રીન વેજીટેબલ્સ, ને એ જોતા હતા કે ઘરમાં જો દિલ કઠણ થતા હતા તો એ મસૂરની દાળ બધું ખાવાનામાં રાખતા હતા, લેન્ટિલ્સ. કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. જો મેં 1 ચમચો મસૂરની દાળ નાખશું શાકમાં તો કોઈને ખબર નહીં પડે, પણ દિલ પોચા થઈ જશે, ઓલા ગુસ્સેવાળા બધા શાંત થઈ જશે. આ રસૂલની હદીસ છે, મારી નથી. ઓકે, તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે સમજશું. મેન્ટલી શું કરતા હતા? જ્યારે દિલ દુખતું હતું ને ત્યારે ઇઝ ટુ ગો ફોર અ વોક. જેટલું ચાલી શકે એટલું એ ચાલતા હતા. ને 2 સૂરા પડતા હતા, સૂરતુલ ઝુહા ને સૂરતુલ ઇન્શિરાહ. ઝુહા, ઇન્શિરાહ એન્ડ લોટ્સ ઓફ વોકિંગ. ત્રીજી વસ્તુ, એને દિલ દુખતું હતું તો એ આવે જગામાં જ્યાં માણસો હોય. જો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ નહીં, ત્યાં આ બધું ખોટું છે, કારણ કે ઇટ્સ ઓલ ઓનલાઈન, ઇટ કોઝિસ મોર ટેન્શન. પણ ત્યાંને એક ઇન્સાન સાથે બેસવું, એક ઇન્સાનનું હાથ પકડવું. અમે સલામ પણ કરીએ છીએ તો અમને કહેવાય છે કોઈનું હાથ પકડો સલામ કરવા માટે. ને જો તમે એકબીજાને હગ કરશો તો જેટલા ગુના પીઠ ઉપર હશે ને એ બધા પરી જશે. ખાલી એક સલામથી. સલામ કરવાનું મુસ્તાહબ છે, સવાબ વાજિબ છે. પણ મુસ્તાહબમાં 99 પોઈન્ટ્સ મળે છે ને જવાબમાં 1 મળે છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અમે જરાક મેન્ટલી અમે સોશિયલ નેટવર્ક બિલ્ડ કરે. પછી અમે શુકર કરે ખુદાનો. જેટલી બી વસ્તુ નાનકડી હોય, ઉઠી છો ને સવારના, એક મોટી વસ્તુ છે ટુ બી એબલ ટુ વેક અપ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. આ એની મેન્ટલ વસ્તુ હતી. ઇમોશનલી દિલ બહુ મોટું હતું, એટલું મોટું દિલ હતું. હવે જેટલા અમે ઝયીફ થાય એટલું દિલ નાનું થાય. જરાક કોઈ કાંઈ કહી દે તો આંખમાં ડર આંસુ આવી જાય. મને નથી ખબર કે કઠણ કરું, કદાચ લેન્ટિલ્સ ઓછું ખાઉં, નથી ખબર. પણ જેટલી વધારે મોટી થાવ એટલું જેટલું કોઈ કહે એ વધારે દુખી આવે. કે તો રસૂલને શું કરતા હતા? પહેલી વસ્તુ બધાને સલામ કરતા હતા. બીજી વસ્તુ, જ્યારે કોઈને મળે તો એને અઝમત આપે. એ ન કે એ લોકોને કે આ કોઈ નાનું માણસ છે, મને નથી ખબર, એવું કાંઈ નહીં. નાના મોટા ન હોય. ગઈકાલ કોઈ મને કીધું કે એ મસ્જિદમાં અહીંયા બેઠી, તમારા પાસે અહીંયા ખુરશીમાં કોઈ બેઠું હતું, તો એ કે કોઈ આવીને કીધું કે મારા ઘરે મજલિસ છે મુહર્રમના 12 દિવસ પછી. એ કે ખાલી 2 જણાને કીધું કે તમે 2 આવજો. કે હું એ બાજુમાં બેઠી હતી, મને કેમ ના કીધું? હવે કદાચ એને ખબર નહીં પડી હોય, એને વિચારે નહીં આવું એવું હોય કે એ નથી કીધી. પણ ટુ બી ઇન્ક્લુઝિવ, હરેકને એ મર્તબો દેવું એક મોટી વસ્તુ છે. 2 જણા વાતું કરે ને ત્રીજું બાજુમાં બેઠું હોય તો ખબર નહીં મારી વાતું કરતું હશે. હું હવે જરા કઠણ થઈ ગઈ છું, પણ નોર્મલી ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એ ઓનર કરતા હતા. એ કોઈ દિવસ આગળ પાછળ નહોતા બેસતા, અને સર્કલમાં બેસતા હતા. જ્યારે કોઈ આવતું હતું મસ્જિદુન નબવીમાં તો એ કહેતું હતું એના મુહમ્મદ ક્યાં છે? કારણ કે એ એવું જગા નહોતી રસૂલની કે આ મારી જગા છે, આ તારી જગા છે, હું અહીંયા જ બેસીશ. હા, અમે કોઈક ફેરે આવે મસ્જિદમાં બેસે તો કોઈ અહીંયા ઊભું હોય કે તું શું કામ બેઠી છે? ઊભું છે કે આ મારી જગા છે. નામ લખેલું છે? હલો, નામ નથી લખેલું, ક્યાંય નથી લખેલું. કે તો ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે કોઈના પાસે બેસતું હતું ને નમાઝ પડતા હતા તો નમાઝ ઓછું કરી નાખે, યાને ખાલી વાજિબાત પડે. એને ખપતું નહોતું કે કોઈ ખોબરે એના માટે. અમે કોઈ બાજુમાં બેસે તો વધારે લાંબી દુઆ પડે. અમે થાય ને થાય કે હું ખુદાને નહીં. ઓકે, 5મી વસ્તુ એ કહેતા હતા કે જો કોઈ યતીમ હોય તો એના સામે તમે બહુ ચાહતા નહીં તમારા બચ્ચાને, કારણ કે એનું દિલ દુખશે કે મારા પાસે બાપ નથી, કે મારા પાસે માં નથી. જ્યારે ખાવા બેસતા હતા ત્યારે રસૂલ પહેલાં શરૂ કરતા હતા ને છેલ્લે પૂરું કરતા હતા. જો આ નાની નાની વસ્તુ છે, પણ હું જો કોઈના ઘરે જાઉં ને એ મારા ઉપર ઊભું હોય ને મને કે ખા પ્લીઝ ખા, ને પોતે ના ખાય ક્યાં કામ આવે? ઓરાઈટ, અહીંયા જુદી વાત છે. વોલન્ટિયર્સ અમને ખાવાનું આપે છે, જે લોકો બેસે તો અમને કોઈ ખાવાનું નહીં આપે. પણ ઘરમાં એટલીસ્ટ અમે આ જરાક થોડુંક અમે કહી શકશું. જ્યારે કોઈના સાથે વાત કરે તો એ વધારે સાંભળતા હતા, કોઈ સાથે આર્ગ્યુ નહોતા કરતા. સીલે રહામત તમને બધાને ખબર છે. પણ આ છેલ્લું ને હંમેશ પરું છું, કારણ કે જ્યારે પરું ત્યારે દિલમાં કાંઈક થાય. એક ફેર એક ખુતબો આપે છે, ઊભે છે રસૂલ, તો એક નાનકડી બચલી હોય છે, એ રસૂલના ગોળ ગોળ ફરે છે.
હવે મને એ પણ અહીંયાના કીધું બીજે કે આ લોકો મને કીધા કે બચ્ચા અહીંયા બેસે છે, જરાક બચ્ચા અવાજ કરે તો એટલું ખારી હકતે આપણે જોઈએ છે ને. શું કામ? અહીંયા રસૂલની હદીસ આપો. રસૂલ અહીંયા ઊભા છે, બચ્ચું રાઉન્ડ ને રાઉન્ડ ફરે છે, 5 વર્ષની છોકરી હોય છે, કાંઈક લે છે રસૂલ પાસેથી ને ભાગે છે. હવે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે તપેલા કરતાં ચમચા વધારે ગરમ હોય. તમને ખબર છે ને, ચમચા વધારે પ્રોબ્લેમ થાય એ લોકોને. તો આ બધા છોકરીના પાછળ ભાગે છે ને એને લઈ આવે છે, પાછું લઈ આવે છે રસૂલ પાસે ને કે છે આ કાંઈક ચોરી કરી, એટલે એ ભાગી ગયા અહીંયાથી. તો રસૂલ કહે છે એને તમે પૂછો, મારા સામે પૂછો, મારા પાસેથી લઈ ગઈ ને, તમારા પાસેથી તો નથી લીધી ને, મારા પાસે મને પૂછો. એ કે યા રસૂલ અલ્લાહ, મારા બાબા બીમાર છે, મને થયું કે તમારી અબામાંથી એક દોરો હું લઈશ ને જે પટમાં પરે, યાને હું ખેંચી નહીં તમારા અબામાંથી, પણ પડી ગયું પટમાં, તો મને થયું હું આ લઈ જઈશ તો મારા બાબાની શફા થશે. હરેક અસહાબ નીચે જોઈ છે, કાંઈ નથી બોલતા, કારણ કે આ છોકરી શું કરે છે, એક નાની વસ્તુ લે છે, એને થાય છે આમાંથી મને શફા મળશે. આ રસૂલનું ફોરબેરન્સ હતું. અમારા પાસે એક બચ્ચું જરાક અવાજ કરે તો ઓ માય ગુડનેસ, કે કોઈ બાજુમાં કાંઈ બોયલું, ભલે બોયલું. હું હમણાં લોકોને કહેતી હતી કે અહીંયાથી મને વધારે દેખાય, કોઈ ફેર મને દેખાય સૂઈ જાય છે, હું કહું અલા 7 કલાક પ્રિપેર કરી તો સૂઈ જાઉં છું, પણ દેટ્સ ઓકે, ઇટ્સ ઓલરાઇટ, કારણ કે થાકી ગયા હશે. રાતના 11 વાગ્યા સુધી મસ્જિદમાં હોય, પછી પાછું સવારના નમાઝ 2:30 વાગે, પછી પાછું અહીંયા આવવાનું. ઇટ્સ નોટ ઇઝી, ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ. તો એને કહેવાય છે ફોરબેરન્સ, યાની થોડુંક સબર રાખવું દિલમાં, ઇન્સાન ઉપર થોડું સબર કરવું. પણ એક અસહાબ છે રસૂલના, ઇમામ હુસૈનના, જે આજે એની વાત કરશું આપણે. આપણા પાસે આ પોસ્ટર હતું, એનું નામ હતું હબીબ, નામ એ હતું હબીબ. બચપનમાં મઝાહિર ને રસૂલ ફ્રેન્ડ્સ હોય છે, યાને મઝાહિર રસૂલના અસહાબ હોય છે. તો મઝાહિર જોઈ છે કે એક દિવસ એ જોઈ છે કે રસૂલ નીચે બેસી જાય છે પટ ઉપર, એ લોકો બેઉ ચાલે છે, યાને 2 ફ્રેન્ડ્સ ચાલે છે, આગળ 2 બચ્ચા છે, ઇમામ હુસૈન ને હબીબ, એવા કે 2 ફ્રેન્ડ્સ હોય છે. રસૂલ પટમાં બેસે છે રસ્તા ઉપર ને બોલાવે છે હબીબને, કે છે હબીબ આવ મારા પાસે. હબીબને પોતાના ખોરામાં બેસાડે છે, એને હગ કરે છે, બોસા આપે છે. તો મઝાહિર કહે છે યા રસૂલ અલ્લાહ, મારો દીકરો તો નાનો છે, મારો દીકરો શું કર્યું છે કે આટલું બધું તમે એને ચાહો છો? તો એ કહે છે હબીબ, મઝાહિર હું જોઉં છું કે જ્યારે આ 2 ચાલે છે તો હબીબ ઘરી જે મિટ્ટી હોય છે હુસૈનના પગના નીચે, એ ઉપાડીને એને બોસા આપે છે, મિટ્ટી. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ تَقْوَى الْقُلُوبِ. કુરાન કહે છે જો અલ્લાહની કોઈ બી સાઇન્સ હોય એને અમે અઝમત આપે તો અમારા દિલમાં તકવા છે. તો એ કહે છે એટલે હું એને આટલું ચાહું છું. જ્યારે ઇમામ કરબલા પહોંચે છે તો સૈયદા ઝૈનબ પૂછે છે ફિઝાને, ફિઝા હવે કોણ આવ્યું? તો કે છે ઉમર સાદ આવ્યું. હવે કોણ આવ્યું? હવે શિમર આવ્યું. હવે કોણ આવ્યું? હવે હુરમલ આવ્યું. તો એ કહે છે ફિઝા એ કે દોસ્ત નથી હુસૈનના, કે એ કોઈ નથી કે હુસૈનનું કોઈ આવે. પછી અવાજ સાંભળે છે 13 ત્રીજી કા ચોથી, એટલે આપણે ચોથીના હબીબની વાત કરે છે. ઘણા બધી કમ્યુનિટીઝમાં ચોથીમાં ઉમ્મુલબનીનની વાત કરે છે, અને સદવાસની માની. જો ચોથી મુહર્રમના એક અવાજ આવે છે, જ્યાં જે સિપાહી ઇમામ હુસૈનના ગ્રુપમાં હોય છે એ લોકો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કહે છે, અલ્લાહુ અકબર કહે છે, ઈદની તકબીર કહે છે. તો સૈયદા ઝૈનબ ફિઝાને કહે છે હવે કોણ આવ્યું? એ કોણ આવ્યું કે એ લોકો તકબીર ઈદની કરે છે? તો ફિઝા બહાર જાય છે તો એ કહે છે કે હબીબ ને મઝાહિર રહ્યા છે, એટલે ઈદની તકબીર છે. તો એ કહે છે ફિઝા એને બોલાવ તો હું એને કહી શકું કે તારું હું કેટલું શુકર માનું છું કે તું હુસૈનની મદદ માટે આવે છે. આપણે પઢે છે રિવાયતમાં કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન કરબલા પહોંચે છે તો પહેલી વસ્તુ ઇન્સાન યાદ કરે તો પોતાની માને. માં દુનિયામાં ન હોય તો ઇન્સાન યાદ કરે એના ફ્રેન્ડ્સને.
તો ઇમામ હુસૈન હબીબને એક કાગળ લખે છે, એક તૌકી લખે છે કે જે એ હબીબ મીન હુસૈન ઇબ્ને અલી, આ હુસૈન ઇબ્ને અલી છે ને કાગળ જો મેં એવું હાથમાં લખેલું છે, કોને મોકલાવે છે? ફખી, યાને કુફાના ફખીને હું મોકલાવું છું. ફખીનો મતલબ યાને રિયલી ઇન્ટેલિજન્ટ પર્સન, એટલું એને ઊંચું રાખે છે. તો જ્યારે એ કાગળ આવે છે, જ્યારે એ મેસેન્જર ખટખટાવે છે દરવાજો ને હબીબ ખોલે છે તો જોઈ છે કે આ કાગળ છે ઇમામ હુસૈન પાસેથી. તો એ આ એન્વલોપ લઈને એને યાને બોસા આપે છે. એની બીબીને પૂછે છે આ કોનું છે, કોના પાસેથી આવ્યું છે? તો એ કે આ હુસૈન ઇબ્ને અલી પાસે આવ્યું છે. તો કે તમે ખોલો જલ્દી, જો એમાં શું લખેલું છે. ને એ સાંભળે છે કે હબીબ આ મેસેન્જરને કહે છે કે તું જા બસ હું પોતે સોર્ટ આઉટ કરીશ. તો એ કહે છે તમે શું કામ એને પાછું મોકલાવો છો, જવાબ નથી મોકલાવ્યા, શું કહે રહ્યા છો? તો એ કે એ શું લખ્યા છે, જલ્દી મને કહો. તો એ કહે છે એ લખે છે કે એ કરબલામાં છે ને સિપાહી એના ગોળ છે, એના પાસે કોઈ નથી. તો એની બીવી જેટલા ઝેવર હોય છે ઉતારીને દે છે, ચાદર કે છે હબીબ તું પહેર, મને તારી તરવાલા, હું જાઉં છું. તો એ ક્યાં હબીબ કે હું ખાલી ખબર તો મને જોવું હતું કે તારું રિએક્શન શું છે, કારણ કે મને તારી વ્યાધિ થતી હતી કે મારી વ્યાધિ નહીં કરતું, તમે જાઓ. તો હબીબ જાય છે. ચોથી મુહર્રમના એ પહોંચે છે કરબલા. જ્યારે કરબલા પહોંચે છે ત્યારે ઇમામ હુસૈન એકને હથિયાર આપે છે. એક બાકી હોય છે, એક હથિયાર બાકી હોય છે. તો હરેક એને પૂછે છે યબ્ન રસૂલલ્લાહ આ કોનું હથિયાર છે? તો કે છે આ હબીબનું છે. એ લોકોને તો હબીબ નહોતું દેખાતું કે હબીબનું છે. થોડીક વાર થઈ તો હબીબ આવે છે. હબીબ કહે છે મારી એક રિક્વેસ્ટ કે મને તમારા આગળ ઊભું છે, કોઈને તમને મળવું હોય તો પહેલાં મને મળે, હું તમારું સેક્રેટરી વોચમેન. આજ બી જો તમે કરબલા જાઓ તો પેલી કબર હબીબની છે. એને કહેવાય ફ્રેન્ડ, યાની ફ્રેન્ડ હંમેશ ત્યાં હોય, હંમેશ ઊભું હોય, નામ એ હબીબ છે. જ્યારે આશુરાના દિવસે હબીબ ભરે છે તો કહેતા નથી, અવાજ નથી દેતા કે આવો અહીંયા અમારી મદદ કરવા. એ કહે છે અસ્સલામુ અલૈકા યા હબીબી, સલામ એ મારા ફ્રેન્ડ. પછી કે છે છેટેથી સલામ કબૂલ કરો, તમે નહીં આવો. તો ઇબ્ને સમામાં જે હોય છે ને ઇમામ હુસૈન જલ્દી મક્તલમાં જાય છે. તમને ખબર છે જ્યારે એક ફ્રેન્ડ બોલાવે ત્યારે ઇન્સાનને દિલમાં શું થાય છે, એને થાય હું હમણાં જ પહોંચી જાઉં. જેવો હબીબ નજાર ભાગે છે એવી રીતે એને થાય હું હમણાં જ ભાગી જાઉં. ઇમામ હુસૈન પહોંચે છે હબીબના પાસે. હબીબના માથું એના ખોરામાં લે છે ને કહે છે તું કેટલું બહેતર ફ્રેન્ડ હતો કે તું એક રાતમાં કુરાન પૂરું કરતો હતો. ઇમામનું એક વસ્તુ, ફ્રેન્ડને અમે યાદ કરીએ એક વસ્તુથી, ઇમામ એને યાદ કરે છે કે તને કુરાન આટલું બધું આવડતું હતું. હબીબ પાસે જોર નથી પણ એ અબુ સમામાને બોલાવે છે ને કહે છે અહીંયા આવો જરાક, થોડીક વાર આવો, મને તને વસિયત કરું છે. એ કે તું મને વસિયત શેના માટે કરે છે? હું તારા પાસે જલ્દી પહોંચી જઈશ, હું અહીંયા જાઉં છું. એ કે છે નહીં, જેટલું વખત તું અહીંયા છો ઉસી કે હાદા રજુલ, તું આ માણસને મૂકજે નહીં, કારણ કે આ માણસ મઝલૂમ છે આજે. યાની ઇમામ હુસૈનને કહે છે. હબીબ ઇબ્ન મઝાહિર એક અઝીમ શખ્સિયત છે. જ્યારે અમે દુઆ કરીએ, આ આંસુ જેટલા બી તમારા પાસે હોય, જે બી આંસુ હોય, એ આંસુના વચમાં એક દુઆ અમે કરીએ, ખુદાયા હું તને વસીલા આપું છું હબીબ ઇબ્ન મઝાહિરના. ખુદાયા તું મને એવી કોમ આપ, એવું ફ્રેન્ડ આપ, એક હબીબ આપ કે જે મને જન્નતમાં લઈ જાય. ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન સયઅલમુન અલ્લઝીના ઝલમુ અય્યમન કલિબયન. આપણે અલ્લાહ પાસે દુઆ કરે કે ખુદા આપણે તૌફીક આપે એની કિતાબ સમજવા, માસૂમને સમજવા. આપણે દુઆ કરીએ, દુનિયામાં ઘણા બધા મઝલૂમ છે જેના ઉપર ઝુલ્મ થઈ રહ્યું છે. ખુદાએ તુલકાને ન જાતા પલકાના ઝુલ્મથી. ગઈકાલે તમને કીધી કે આપણી પાસે એક જવાન ઇન્સાનની વફાત થઈ ગઈ છે, તો આપણે એના માટે જાબિર માટે એક સૂરતુલ ફાતિહા પડે ને હરેક મરહુમીન માટે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન, અર્રહમાનિર રહીમ, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फिर अल्लाह पास से दुआ करे कि ने मग़फ़िरत अता करे, आला दर्जा पे ने हलवाया ने सब्र आबे, इजी न थी जवानी मयत فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.